Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up? It's time for Hakka training on ICRT. I'm Joseph Lin, and this whole month we're going to Miaoli County in a township known as Towu. Now, I know there are a lot of ponds, lakes, and hills around here that I need to discover. Leo's going to take me on a tour very soon. 今天持续呢，在这个苗栗县的头屋乡呢，要来一探究竟哦。这边有很多的这个湖啦，有山啦，有潭啦等等啊，要好好的去深入了解。待会 Leo 呢会带着我们去玩喽。Hey Leo， 嘿，我今天的行程好满哦，有要去孔子庙，又要去，等一下象山，我才刚从信义区过来，你带我去象山干嘛？哎，不是那个象山啦，是头屋乡的象山村。你知道为什么叫象山村吗？因为这边很多大象，不是，这边很多人喜欢下象棋，也没有，是因为它外形长得像大象啊。那座你看山，对不对？有没有？对，有像山，像，而且它有个旧地名叫做巴雷港啊。巴雷港。好，那接下来我们就来去孔子庙。哇，象山村这边跟孔子也有关联，为什么？这边有一间非常有名的孔子庙，全台湾唯一有孔子圣像在这里哦。在日本时期哦，这当地人为了保存本土的教育啊，所以呢就在这里设立了象山汉学书院。后来这边的客家先民啊，为了要推展客家文化呢，就把它变成了台湾唯一的客家书院。哇，这里可以学到好多东西的感觉哦。那接下来我们再来去主宰阁走走好了。哦，这有另外一个行程了。对，介绍一下。这是主宰阁哈，就是一个佛坊墓，姓徐的一个佛坊墓。是厨房吗？不是啦，是客家传统的三合院的建筑，就是猫字形那种的。对，猫字形的那种。对啊。没想到这个苗栗县头屋乡有这么多地方要去啊！我们的行程太满了，要赶紧出发了啦。好，赶快走了。Long ago, Miaoli's Xiangshan village was known as Guava Hill because it used to be covered in guava trees. In its Xiangshan Confucius Temple, the only old-school private school in Taiwan to specialize in sinology, over its history, the academy has contributed much to the protection of the local culture and is Taiwan's only Hakka academy. Towu Township has another hidden gem. Zhuzaige is a traditional Hakka cookery that was a gathering place for poets and scholars. 好，Leo，那现在要教一些客语喽。好。既然来到这个地方叫象山村，顾名思义要爬很多山，好像没教过怎么爬山怎么说哎。爬山叫 Kesan。Kesan that's climb a mountain or hiking. And then 这里以前叫做巴拉冈嘛。对，巴拉冈。巴拉嘛就是巴拉 guava。再讲一次怎么说巴拉。Ballet, that is guava. And now you know, that does it for today's Hakka training on ICRT. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.